He kōna I purangi tēnei nā te reo irirangi o Aotearoa. E hika tuake ki runga rā whiti ki taua heitamatu. Kumea ki te uruuea ki te tonga hiki nuku hiki rangi i ki nā tātātou kaupapa Paewhiri ki runga rā. Ki te rangi e tūnei o tira ki te whenua e takoto I hone. Ko Paewhiri tēnei mihi nei ki a kōtau e te iwi e ko te pae e whiriwhiri a nā kōrero. Whiriwhiri ai nā kōrero. Hei karawhiu ki runga I a kōtau e te iwi. Tauti mai ki runga ki tā tātou kaupapa. I tēnei rā, I tēnei wiki, I tēnei marama, I tēnei tau e te iwi e haere mai, haere mai, haere mai rā. Tēnā tātou katoa e te whānau o karekau he kupu kaitu atu I tērā mihi rawerawa atu a ngai rono reira. No piki mai, no kaki mai, welcome to the whare o te tīrairaka. Peke peke haere ana ki roto I tō koutou whare mahi pēr. No reira ko te tūmana ko kei te pai koutou katoa. Katahi anō kua tomo mai. Matua te kehu, me tōna hea tō koha I tēnei. He kūtai. He kūtai. Oh, ka pai. Ngā wiki e rua ko taha ke nei, I tai atu au, te hare, te moana, te ruku, te hiika. Hua pai ke te mahana o te wai e nāia nei. Oh, neat. Yeah. Okay. So we have, visually I can see it, it's about 20 centimetres. There's a jar e te whānau in our studio with some juicy kūtai mussels. Yummy. You know what e te tuahine, kai te pūkana mai e nei kuku kia tātou. Kaua tātou e noho noiho ka noho moke tana pūkana kia tātou. Me whakaoki tātou pūkana kia aia. Ana ko tēnei momo kūtai a ko te ingoa whakatete neha. Ingoa whakatete. Whakatete tēnei momo kuku. Te whakatoi a kōrua. Oh, yes. Kana mai, koe he weri. Matua, you are just here on the nick of time. We just started the show, so kei te pē here, well, actually we'll do a huri haere so you can have a bit of a paku whakatā. Kei te pē here koe ngairo. Kei te ora rawa e te tuahine. He nui nā kaupapa, he nui nā mahi, he nui, engari he nui tonu te ora. Ko te wawata e pira ana koutou I wahora, e whakarongo mai nei ki tā tātou kaupapa. Hopefully you're all out there in your busy lives, but still full of life e wama, full of purpose, full of determination. Long as you're not full of kaka like me, tēnā koutou e te iwi. Ka pai tēnā koe ngairo. Well, matua, obviously you've had a busy time out in the moana, and of course you had a bit of a whānau kaupapa I ngā rangi kua hipātu nei. Roi, whakanui te rautau. Ko tahi rautau mo te tipuna whare tau ke mo I tahanga I Pukehina. So e nui hoki we tahi atu o ngā hapū o te aro I tahi atu ki taua rā. Miharoro atu. Ai, ki te au I era momo pāhotanga I te pauaka whakāta. Pai, rawe, Pukehina ne, Pukehina marae. Pukehina marae. Te Pukehina o Mario. Te Pukehina o Muriwai. Koina te ingoa taua takiwa, te ingoa tika. Ka pai, 100-year centenary, that's no mean feat, and good kaupapa. Kia mohio ai kōtau ngā kai whakarongo. E kia nei ke te whānau reira, no mata atua me te arawa waka, ngā whakapapa. Engari ko tō rātau tīpuna marua haere heke mai a taki timu waka. Kare tino kahi te kōrero mō taki timu, ko te arawa me mata atua nake neha. Engari koe nā te tīpuna haere ki reira, I riro I te mana whenua ki reira nehe. Kia ora. So ki te kore ia I reira, ka kore ko mātai. The eponymous ancestor. Oh, neiti. Marua haere. Marua haere, haere no I te whenua, haere no I te mana. Ono whitu reanga pēr mai tamate ariki nui. Tō busy hoki ei matua, ka pa, we're all busy, busy. Koe nā e ka mutu te kaupapa rā, haere atu ki te moana. Kaupapa atu, kaupapa mai. Ai, tika tau ngairo. Okay, well, our kaupapa... Pehe koe tuahine? Oh, yeah, well, I've been busy. I've been... Hanga busy koe, ai? Pēhea tā kōtau haerenga ki ahuriri.
Ahuriri. Rawe, ai, I te rā horoi I haere mātou o te teihana nei, I tahi kaimahi ki te pōtuku taonga o te ao reo irirangi Māori, rawe, I whiwhi tohu mātou o Moana Radio, mō nā pūrongo kōrero. So news. Ai, I te taha o Aukaha, nā rāua, nā rātou tēnei mahi I kōkiri, so Aukaha News, but here at Moana Radio we do play or support Aukaha News, and the entry was, you may have seen the viral news story they did with Whaiangareta Timu, who was at Otumoko Urupā Matapihi, the time when there was a tangihanga ki Waikari and the pirihimana were there. That was the entry, so that won the award. Ka mai te wehi. Mai. All right, he te whānau. We're gonna have a quick break and come... Haki waho and mihi to these kuku. Kia ora. Wētahi wā he kōrero pono, wētahi wā ka puta mai I te nono. Pai tū, pai hinga, nā wai rā kauti. Anei te punua pāoho o Paewhiri. Somewhere in all this, it's whānau, we have a kaupapa Tikanga Tāne, Tikanga Wāhine. Aye. We thought we might dial it up a little bit. Okay, we're going to fumble through our notes. But what I was thinking was, when we were having this little discussion off mic before, why have we got Tikanga Tāne, Tikanga Wāhine? Why do we still insist? Why do we still insist that there's a lane there and a lane there? Ooh. Is it time, e te whānau? Is it time to just flatten all those tikanga out? Right, you know how to do it, you know how to do it, you know how to do it, just do it. Wow, that is a kaupapa kōrero. So, Tikanga Wāhine, Tikanga Tāne, we have our roles and, we have our roles and our duties. But is that, I don't know. Is that the way forward? Is that the way forward? Because us, I love to look back, and acknowledge our ancestors. So is it a direct in conflict with our... With who we are. With who we are. Who are we? Who are we? Matua, what do you reckon? I'm doing all this circular questioning and it's not really helping, is it? Pe he ofkaru ka rongo koe tērā, Chief. Mana kia kaua e noho reina me kotahi te huarahi. Tāne mai, wahine mai. Engari ka riro mā te tangata mātau ki tērā kaupapa. Aha koa tāne, aha koa wahine. Yes, I suppose we've been brought up under tikanga from generations, and ngā kōrero tuku iho, ngā tikanga tuku iho. He ngai tēnei au huri. Engari e hoa mā ki ahau nei nā, ka huri haere te ao, ka huri haere ko ngā tikanga, ko ngā tapuranga, ko ngā mea katoa. E au hau ke tēnei ki te ao kōwhatu. Ka re tai, ngā tāngata, ngā reanga o tēnei ki wā, a ki ngā mahi o ngā tīpuna i ngā wāomo i roto i te tino kaho te tapu neha. He rereke. Puta mai ke tētahi kōrero ki ahau e pāna I rungi te marae. Tai atu au ki wētahi marae karakau he tāne ki reira I rungi te paitapu. Engari I reira katoa ke ngā wāhine. Puta mai ke te kōrero, karakau he tāne I konei. He hai, kore ai e whakai mo te wahine ki te tū, ki te whaikōrero te mea I reira ke rātau. Te mana tāne, me nāhe. Ko koe rā ke tērā I te kawe, I te mana o te tāne, te mana o tō hapū, te mana o tō iwi. Make sure you're there early, he hoa mā. Most of the time, I always see the woman there first, before the men. They normally drip and drabs afterwards. But, what do you do? If there's no men there for the manuhiri, some manuhiri go real early. Yep. It's not so bad now with the wātakai. Nei no, there's set times, but old days, people turn up when they turned up. And then you find no males there. What happens then? Well, just to kind of
backgrounded a little bit e te whānau kia koutou e whakarongo mai ana. So this is in whakaritinga mai te ipurangi. Tikanga Tāne are the customs and practices relating to the roles, responsibilities and behaviours of men in Māori society. We can attribute this to kaitiakitanga, the protection of whānau, providing for whānau hapū and iwi through hunting. Mana tāne expressed through leadership, courage and service. Whakatupu, passing down knowledge, skills and whakapapa to younger men, expressed through wānanga. And back in the day, Tikanga Wāhine relates to their roles and responsibilities as wahine, the whare tangata. Mana wahine, the spiritual and social authority of women, rooted in creation and balance. So koina e tahi ona whakaritinga i te whānau. So coming back to whether this applies today, separation or our role, their role, what you set up before, Nairo? It's probably part of the conversation. I don't think I've been in too many conversations like that where we sort of flatten it all out and just think about, okay, who's best for this role? I guess with the cultural attachments, we're going to have a sort of a bias as to, okay, paia ki tēnei mā te wahine, paia ki tēnei mā te tāne. In our cultural lensing, probably we just have this sense that some things are better with wahine, some things are better with tāne. And there's all sorts of arguments to the side, sexism, ageism, blah, blah, blah. Yep. Ka pai. I'm not against any of those discussions either. But I guess it's just the way we are now. There are some things that we hold on to culturally. But can we be open enough to have a discussion around flattening out some of that stuff? So, okay, hei tauira is the bro talked about. Sometimes our marae are a little bereft of either tāne or wahine. Perhaps they could have discussions within themselves as to how they would support those tikanga, whether those tikanga are still important to them, but are they that important that then we now need to think about, okay, we need to perhaps change up who holds the mantle of those tikanga. Kei ware ia tātou, in case we forget, you can put tikanga to sleep e te whānau. If it's not fitting your context, not fitting your marae, not fitting your whānau, you can put them to sleep and you can wake up other tikanga that are a bit more relevant. That's been done throughout Te Ao Māori since the beginning of Te Ao Māori. So just remember that in part of your conversation. Kei te pai ki te whakamoi tikanga, kei te mai ki te pai anō ki te whakaoho tikanga, kei te pai ki te hanga I tētahi tikanga e hāngai ana kia koutou. Kia kaara kia tātou. So then today, Tikanga Tāne on the marae, what does that look like? It's on the oratory, on the pai tapu, in the back in the kitchen, it's peeling the spuds, it's cutting up the meat, I think front or back. Front or back? They're shared roles. You have men and women in the kitchen working side by side together. You have the same thing in the front, men and women working side by side, one doing karanga, the other side's doing whaikōrero. Back in time there, you never ever saw a woman minister. It was all carried by men. But now I've seen quite a few women that are, te hiki karaki e rungi te marae, aho ko te kaupapa. Ka pai. Pai te rā kōrero, e koro ana mo te hāhine, I mua I te hāhi, a rā wā tātou ruahine, rua nuku, tāne mai, wahine mai. So pre-European visitation and settlement, we had our own tohunga, and they were both tāne and wahine, and they both occupied that space. And perhaps it is time to realise that we have the examples in Te Ao Māori of occupying same spaces and driving different ends of it, perhaps based on your gender or perhaps based on what you know and whether you're best suited in terms of the mātauranga that you carry. I remember seeing because I have not seen a lot of wahine Māori doing rākau or doing namahia tū tauranga, the wielding of a taiaha. And I remember seeing that in Wellington and I was like, this is amazing. Like, I've never been exposed to that and now I see it more often. Helped along, I think, with the winitana whānau ki tū wharetoa. That's another space. Jamie here, she talks about doing her rākau mahi. And I Beautiful. think Lyndon, is it Lyndon Morris? Lyndon. Yeah. Tētahi ona tamahi ne he pauaru. So there's different stages ne. And is that realm, like, excuse my kuare, but is that realm, does wahine can step into that realm that is predominantly tāne in my experience that I've seen anyway? Probably Taiaha. most of people's experience if you're sort of not in the circles. But once again, our pre-European history tells us that
both men True. and women were taught to fight, and they would be fighting. Both men and women were taught how to raise tamariki, and they would raise tamariki. I think that's an important thing to remember, that we did have a life prior to European settlement and European colonisation, and their 200 and something years of assimilation, which now makes us a different people. But I think it makes us an enriched people, because we have most of us, I'd say all of us, have at least a dual culture of which we grew up in and move quite easily within. And I would say in that respect we're a lot more enriched. But there are things that at times between the two cultures get a bit more priority than to the detriment of how the other culture may see it. So, things like understanding that perhaps Maurako was the old Tāne. And like I say, that's probably most people's experience too, because I come from Te Ao Haka. I've seen it all the time since I was really young. So I think that's important just to remember, that we were a different people, and we did have different ways of doing things. Now we are a more enriched people. Some would probably argue the other way. They're actually a bit more deprived, but I think our lens is a lot broader because we are of dual heritage or multi-heritage. The narrative or the kōrero has been out for many, many years about the notion of wāhine, and in fact there's a history of Ngāti Porou, wāhine speaking on the pai. Could we see that soon, do you think, Matua? He's trying to say no without saying no. And would it be acceptable? Well, most kaumātuas that I've talked to disagree with it. Ka re rātou te whakai mo te wāhine te tū, ki te kōrero. Engari, mena kāre atu, te whānau ki te marae mo tētahi hui whenua, ka taike te wāhine tū ki te kōrero, te whakapota I ono whakaaro. Kia te hui whenua? Oh, like a land. Land meat. Oh, okay, so kaupapa that are not... Yeah. So when the pōhiri's finished, you're saying then that ka wātea rātou ki te kōrero? Then pērai te pō mihi ne. Oh, true. Kai ke te nuinga tū te kōrero. But not in the pōhiri context. I think it's important to remember that our wāhine do have space to speak and participate formally within the pōhiri area. Here in Tauranga, that right is afforded exclusively to our wāhine to karanga. And if they have thoughts and kaupapa that they want to drive in that formal space, karanga is their vehicle. Tāne mā, we have whaikōrero. And I guess here's sort of the crux is in my view, the mistake of thinking that it's time to bring out all the laundry in the pōhiri. Kāo, ko te kaupapa o te pōhiri, bring your manuhiri onto your marae or into your whare. That's it. That is the kiko. If it's a hui mate, you bring them onto the mate, and they speak to the mate. If it's a hui ora, you bring them onto the kāinga, you bring them into the whare. That is the kiko. If that doesn't happen, your manuhiri are not welcome on your marae. And so that is the primary focus. It's not about dragging up all the politics of the day in that formal space. That happens after. This is part of the mistake that we, and myself as well as a speaker on our pai, is that we draw in too many things and try and say everything at once. But it's partly because of how we live. I mean, we go to hui, we go in, we hui, and then we leave. Whereas, I te wao nā pakeke, ka noho, kia mutu rā no te hui. If it's a mate, they would stay till the end. Right up until the end. They'll stay the 2-3 days, sometimes a week. Nowadays, we just go to a mate, go on, have a kai, kia ore te whānau, and we leave. And, I'm not going to say it's something to be guilty of, but I've done that and I do it because of the lives we live now. We just, and so because we're there in such a hard, fast sort of take, we have to try and lump everything. And it's not how it was before, and it doesn't need to be that way. We need to get back to the priorities around some of those spaces. So it's this condensedness vibe that some tāne... Yeah, most hui are like 3 to 4 days max. 5 days on a long hui, and especially with our ariki, they pulled it out for those extra times. Because, of course, he ariki. Let's go back 100 years, that might have been 10 days, might have been 2 weeks. Let's go 100 years before that, might have been 2 weeks to 3 weeks to a month. It would take as long as it needed to be. Nowadays, you're lucky if you get 3 days off work.
And because we have different drivers now, we have Yeah. different pressures. And so that causes us to make us do things in a more condensed way, I think, say, as you phrased it. Wow. A condensed Condensedness. way. So the way we enact our pōhiri now, a lot of the time, 10 a.m. is like a speed version. It's pōhiri on speed. You're trying to get a 3-day hui into the 10 minutes that you get up and have a kōrero. That makes me look at it. Whakarohia. Whakarohia, aye. And then it makes me think, wow, 100 years ago, man, at those 2-week hui, what would the kōrero have been? Whakapapa. And now we Strategies. understand why our whānau were so connected back then, because they would spend time together. They would live with each other. They would share with each other. They would grieve with each other. They would enrich and uplift each other because they're around. They're socially connected. They're physically Socially connected. connected. I think that's where the kōrero comes from back in the day. Mahitahi, kaitahi, moitahi. Oh, yeah, kia ora. Ke muturawa ke te hui. There's too much focus on moitahi now, eh? I and a bit of kaitahi. And we are so interconnected, you know, because of the moitahi. Yeah, rawa. Ka pai, pai tēnei kōrero i te whānau. Let's have a quick break. This is Paewhiri. Pai tū, pai hinga, pai whiri. We are talking about Tikanga Tāne, Tikanga Wāhine, and it's making my roro go a little bit like, whoa, man, this is, What are we up to? kaupapa pai tēnei, and it's just a reminder actually for me to go back to my puka and have another little flick through the pages just to help hiki my whakaro at the moment. So, you know, we talked about etahi o ngā tikanga hou pia that we're seeing, and it may be seen at your marae as well, e te whānau, about the role of Tikanga Wāhine, Tikanga Tāne at the... Should we go into it now, the time where the tū pāpaku leaves the marae to the urupā, and the kaihaka, the farewell, here we often hear, or the haka pertaining to that marae, and then the kai karanga starts. So we have the wahine mahi, the kai karanga to farewell the tū pāpaku, and yet standing at the tomokanga pia is the kai haka who do their haka to also farewell. And there could be a little bit of a tuki there, I think, in terms of the sound or the practice. We talked about that off mic. Yeah, I kōrero tātou e pāne ki tēnei tū āhuatanga, Ai. te wāhanga ki te wāhine. And it seems on our marae, especially here in Tauranga, as a practice that we've taken up is to haka the tū pāpaku off the marae. And sometimes that's to the detriment of our wāhine karanga. Anei te kōrero e hoa mā. Ka ia te wāhine, te reo tuatahi, me te reo whakamutunga. Whakarohia tira I rungi o tātou kāinga. Discuss, wānanga, and consider that on our marae e hoa mā. Mai te timatanga, kei te wahine te reo tuatahi, kei te wahine te reo whakamutunga. The wahine speak first and last. In our hui, the hui doesn't start without our wahine. The hui isn't concluded unless our wahine are there. Ko te wāhanga ki te tāne ki wainga nui. And we probably get a little bit too much wiggle room tāne mā in our various hui. But, you know, te kōrero anō mātou I konei a little bit off mic, and I think that's a point just to front this sort of kōrero. This is not to say kei te he nā mahi kāo. But you need to wānanga what we're up to. Because kia pono taku kōrero iau e tamariki ana, there were no haka for the tū pāpaka. Nothing in my time. And I'm not saying what we're doing now is wrong. I'm saying, okay, Yahu mai tēnei ihia. Iahu mai tēnei ihia, I tipu mai tēnei ihia, and it may just be a generational thing that's kei te pai. This may be something that our younger reanga are wanting to pick up, kei te pai. But, you know, my thought on that still stands. Kei te wahine te reo tuatahi, kei te wahine anō te reo whakamutunga. Pea o whakaro, Chief. Whakahe mai, whakatika. Whakatika. Tautoko anau. Engari, nei rake te pātai. Heha ke te tikanga o te haka. Ka haere atu, you know, te ui, te whawhai, te pakanga, kai reira ke te huariri, ka puta mai ke we tahi o te hau kāinga, ka hakaina ke rātau, heha te tikanga o te haka. He uero ki te huariri, Well, he uero tēra ki te huariri, ana, I tēnei kiwa, ka hakaina I te tū pāpaku, kare tai te tū pāpaku, whakahoki atu, te haka neha, komate. So, he hake te tikanga o te haka I naia neina. I think kia rongo ai te mamai. Ne tērā āhuatanga o te tangata I te mea kua mate tērā tangata
and they want to feel and express their mamae through haka. Pēhea te pō mihimihi. Ana. O, tēnā pia he wāhi. whakangahau tērā, ne? O, He pō mihi tonu. he pō mihi mihi. Koera pia te tahi tikanga māro I roto I a tātou I Tauranga moana the last night. In most hui mate that I've been to, actually I can't think of one that didn't, they would have mihi whakamutinga. Ko te kōrero whakamutinga tēnei o te marae. This is the last chance, the last gasp for the marae to express sentiments over the deceased, whatever they may be. So if they had anything on their mind in terms of people of the marae, that is the time. Mutu ana tērā, hei whakakapi I rā tuāhuatanga katoa, marae nei, ko te reo o te wāhine. Kei te marama, and I really like your kōrero in terms of, ko te pātai, what is the kiko of doing haka for our tūpāpaku when they leave, and e marama ana, he huarahi ki te tuku I te mama, it's, for some of our reanga nowadays, it's a way to express their grief. Ki au, ko te wā tērā, ko te wā e kōrero whakamutinga ana te marae. In my mind, it's best expressed in the chance in which the marae has drawn off for themselves as the last chance to express their sentiments. And most of our hui mate, that's the night, that's the pō mihi, that's the pō whakamutinga. And there's also ngahau inside of that as well. Some call it the pō ngahau, and ka pai anō tērā. But really what it ring fences is that this is the last time the marae gets to speak. Yeah. He whakamutunga nea. Because mutu ana tēnā, ka hoatu, ka whakaokea te tūpāpaku ki te whānau pani, ki te kirimate, ki nā kiri whanaunga o tērā tūpāpaku. The deceased is placed back into the care from the marae to the whānau. And it's the time for the whānau, because mutu ana, ko nā karakia whakamutunga usually come the next day, and then ka haere te tūpāpaku I tana haere, and then the body is released to whatever end they have determined for themselves. Some things to think about te whānau. Absolutely. I really think there are some things, even things like haka at the hole. The grave site. I'm not against it. It's just new to me here in Tauranga. But it's it's not to say that it's wrong. It's just, okay, what are we up to now? Okay, ki tuku anō I nā mamai. Why didn't you tuku your mamai at the pō mihi? When the marae was giving their last sentiments. And this folds into other things. On the last day, we may get whānau that we were only able to make it that day, and so we whakatau them. But ko mutu nā kōrero o te marae ki te tūpāpaku, ka waiho ki te tangata kātū, ki te mihi ki te tūpāpaku, because the marae should have cut themselves off then. Ko mutu nā kōrero, they finished speaking to the tūpāpaku. And so whoever is left has their kōrero. That's how I see it. Pai tēnei kōrero. Okay, te whānau. How did we get here? How did we get We got here from the kūtai. Yes. No, I'm feeling quite energised with the kū time. Yeah, I reckon heria mai nā pāua a tērā wiki. Yes. We have a pihau pāua kōrero. Okay, coming up next we have... Whaino whakaro. Pai tū, pai hinga, nā wai rā kauchi. Anei te punua pāoho o Paewhiri. E te iwi nau mai hoki mai ki Paewhiri. I've forgotten all the platforms again, and this is why I'm not in marketing or comms te whānau, because you get pretty minimal sort of push from me. But nau mai hoki mai ki tā tātou kaupapa ki Paewhiri. I can say Paewhiri e te whānau, nau mai hoki mai rā tātou. I kōrero hi e mātou etahi āhuatanga o nā tikanga o I te ao Māori, tāne mai wahine mai. I huri hoki ki etahi kōrero mō nā rerekētanga whakatipuranga, me te āhuatanga e noho iho nei tātou, mea tātou whātarehanga, whāwhātanga rāweketanga I te ao Māori, kia hāngai ki tō tātou ao. I think we had pretty broad discussions, and admittedly e te whānau, I was, taking up all the airtime this time around e te whānau. Yeah, I really love the nature of our kōrero. Actually, one thing I really want to get your whakaro on is mo etahi o nā marae ki Tauranga moana, kai te kite ahau I tēnei tū āhuatanga. Engari, kare au te tino mōhio I ahu mai tēnei momo tikanga ihia, but kua mutu te pōhiri, and it's time to hariru or go around, do the hongi.
wahine to wahine, when we're walking around to hariru, tāne ki te tāne. What is that about? That is a whole episode. That is a whole episode. That's a real visually What are we up obvious to, te way whānau? of te rerekētanga o ngā wahine me ngā tāne. Okay, tāne ki te tāne, and I'm like, when did that start? Anyway, that's one observation that I thought about just now. Been around for a long time. It's been around for a long time. It's common practice on our marae. So the wahine don't go to Ngā the... tarauroa ki ngā tarauroa, ngā panekoti ki ngā panekoti, so that they don't cross each other, which always happens. You know, men go and the women come around this other way, you know, from the tūpāpaku and, you know. Is that purely a physical navigating the room vibe, or is it a wairua thing? Well, we just talked about mana wahine, mana tāne, and when they cross like that, there's a tapu kei reira. I did not know that, matua. Kia ora mō tērā. It's a whole episode. It is a whole episode. It's We just can. bubbling underneath here, Yes, te whānau. There's yes. some trauma going on here. Oh, just, etahi wā, when there's a huge rōpū in our whare, we actually Get out with the logistically... traffic signals. Yeah. We do the whole, ear Ding, 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 hostess. koutou, huri mai wi, koutou, huri koutou, koutou, haere ki waho. Then when there's a smaller group, we can easily navigate the room. Hoi anō, I thought that was more of a physical thing than an actual mana tāne, mana wahine. Anyway, whānau whakaaro, I am always fascinated e te whānau about our tikanga and why we do the things we do. Sometimes what we've talked about, common sense, practicalities, but it's always good to delve into this type of kaupapa. So I hope you've learned something, or it's, given you food kai mo te henengaro. So koina tāku, kia ora. Raui, whakaaro tau, Chief, o mau tātou e whakakapi? Yeah, māku e whai atu a koe. Raui. Whainara whakaaro e te whānau. There are some amazing tikanga out there that would be awesome if we bring them back. We just need to know what we're up to with it and how or if this is to the detriment of some of the things we want to also retain. I think our Māori in general has many beautiful things about it. There are some things that we do struggle to understand, of course, but I think always seek understanding first before we start thinking about implementing and understand the roles that these tikanga play in our world. Kia ora te whānau. Kei a koe, bala. Me wānanga hia, me kōrero hia, i ngā tikanga, ngā mea tahi toa, he te whakaora he waingi nui a tātou i tēnei a huri. E rungi tau mua he au rere kei tēnei ki te au kō whatu o ngā tīpuna. Hoke atu ki te kōrero. Mahi tahi, kai tahi, moi tahi. Ka noho tahi kei te wahine me te tāne. Aha ko te rere kei tanga o ngā tikanga. Does that mean they're not allowed to cross over when they're going left, right, and but Well, only on moitahi? koe nā, e kōrero atu au te tuatahi ne, me wānanga hia, me kōrero hia. Ma te hapū, Raui. te iwi rānei, e whakaitia. Ki te kore e whakai, ka pai tēnā. Ki te whakai, ka pai tonu tēnā. Engari, te mea nui, Ai. kōrero hia. Kōrero hea. E te iwi e, tēnei te ngungu, tēnei te nganga, tēnei te whakairi, te tapu a tātou. Mahinga katoa. I runga i tā tātou pai pāpori a Paewhiri, i whiria te kōrero, i whiria i runga, i whiria i raro, i whiria i roto, i whiria i waho. Nā reira kia whitikiria nā hope, ka whakairi hia te tapu a tātou kōrero ki te pātu o tō tātou whare e tū nei, tūturu e rongo whakamaua kia tīna, Tīna. Uie, taiki e. Pai tū, pai hinga, pai whiri.